everyone. Thank you once again for joining us in this webinar session. Today, we will be talking about software development life cycle with AI in GeneXus. For that, we will have Marcela Fernandez and Gonzalo Moraes. They work at Fast Code Studio by Globant, and the dynamics will be as usual. First, we will have the presentation, and then we will have a Q&A session towards the end of the session. I would like to remind you that this webinar has simultaneous interpretation into Portuguese and English. And if you wish to choose that feature, you just need to click in the bottom part of your screen. You have an icon. Well, you click on it, you choose the language of your preference, and that's it. So without further ado, I'll leave you to the speakers and see you in the Q&A session. Guys, the floor is yours. Thank you so much, Aníbal. Thank you, everyone, for joining this webinar. Together with Gonzalo, we are part of the Fast Code Studio by Globant team, which is specialized in GeneXus development. It is also a studio that offers customized, tailor-made development for different organizations, and also it incorporates the use of AI. So today we will be presenting a bit about the software development lifecycle with AI in GeneXus. For this, let's talk a bit of history. Do you remember this logo? I'm sure that many of you do. Back in 1989, GeneXus came to the market, which was the first intelligent tool to create and maintain software automatically. GeneXus has been at the forefront of the use of generative AI, generating code automatically and very accurately. Code that was oriented towards creating mission-critical business applications and systems. The purpose has always been to simplify and to accelerate software development. So, of course, we will talk about GeneXus next, which is the new version of GeneXus. But rather than a new version or even an evolution of GeneXus, what this sets forth is a new way to program and to work, which is leveraged by AI. We will also talk about other AI agents that will give us support in different stages throughout the life cycle of our software development. At Fast Code Studio, what we have done is we have applied many of the agents that we will discuss today in this meeting for our projects. Projects that, of course, range, that are a wide variety, and there's a wide range of them, and we've seen some very good results. So we believe that, in a nutshell, by combining the use of GeneXus with artificial intelligence agents, we can truly optimize, accelerate our development cycle, and in a nutshell, it will result in a much more efficient process. So let me tell you a bit about our agentic suite. Globant has truly been a software company, a software development partner, and one of the most visionary tech companies in the world for over 20 years. And from this experience combined with the AI revolution, we can say that Globant CODA was born. CODA is an agentic suite that was precisely conceived from the belief that software should be built more collaboratively, faster, and combining human creativity with the power of AI. And the idea is to aim at the different stages in the software development lifecycle. It puts the person at the very center as an orchestrator of the different agents. So we have the expert that becomes truly relevant in this approach because it has an essential role when it comes to reviewing and validating whatever is generated by the different agents.
So we have the person, we have the y con agents, eso and combinado combining that, tenemos un equipo realmente we have a con mucha truly potencia para powerful trabajar. Esta team. es la And base this is a very basis of a de new una nueva way of modalidad de providing servicios services at de Globant that Globant is que se called denomina AI powered, AI Pod. AI pod. Incluso Sorry. este tipo de equipo y esta combinación de This, equipos, al cual lo these estoy teams and the way that comentando, they are made ha dado up lugar has también en nuestro equipo a otros given roles, a nuevos roles que tienen que ver justamente place con to esto, other new que roles that son have el to do with AI this, Art, which que are es the el AI desarrollo. architect, Es decir, the ya AI el engineer. AI So, está como what cumpliendo they un rol have is y a una manera de role trabajar that adapts un to a poco different diferente a lo que way of veníamos working compared to what habituados. we used to do En back esta in the day. línea, entonces, es So, it que is se along crea these lines CODA, that CODA was que en created. definitiva es una suite CODA is, agéntica in a nutshell, an que agentic suite combina that y que tiene combines and that has agentes different de AI inteligencia agents and artificial y also también tools. herramientas de low code, These are sistemas de low code low-code tools or no-code tools inteligentes and de platforms inteligencia with artificial embedded incluidos AI y assistants, apunta and it a aims at ir de covering punta a punta the en whole su puerta, es development decir, process. So cubrir they have to diferentes do with etapas, different stages acelerando cada of una the de ellas. process, and the main goal is to CODA está accelerate each and construido every one of them. sobre And it Global has been Enterprise built AI. on Globant Enterprise AI. En particular, y viendo los diferentes módulos, Looking at the different está modules, dentro de uno de it ellos, is part pero of one of vamos a them, but we will comentar be briefly brevemente de qué commenting se on the tratan rest of los them. demás. So Tenemos we un have a módulo module dentro within de Enterprise Globant AI que es that la is our consola y console, está and dirigida it's aimed a at funciones admin users, administrativos, donde se maneja todo where lo que you requiera manage seguridad, things such as security observabilidad o el administration, manejo de códigos observability, y cost management, configuraciones and asociadas. configurations. Luego Then we tenemos have the lab. el lab, está The dirigido lab, a which is autores for builder constructores, a users, quienes so people that crean will create the sus agents. Different types diferentes of tipos de agents, of procesos, course, and not también no only solo agents, agentes, but sino also procesos agentic agénticos, processes, stat flujos flows, and y tools in herramientas o general. tools. Luego, And then we have the de esto, station. ahí sí es el módulo que está This orientado is a module that a is los for consumer consumidores de users, agentes. those that En consume este caso, agents. y en In the desarrollo se station is encuentra where you will CODA. find CODA. De alguna manera es un lugar en el cual va a So ser un this is a bit repositorio of o a forma un repositorio repository of de different diferentes agents agentes, donde las where the personas que people lo that van a will use utilizar this tienen will facilidades para explorar find qué it hay, easy to descubrir explore what's new, y poder to have a utilizar y discovery desde ahí journey, and ejecutar from los there diferentes to run agentes the different que se agents that have están been proposed. proponiendo. En In particular, particular, los de CODA CODA agents that refieren refer al to ciclo the de vida software de los development softwares. lifecycle. Por supuesto, tiene Of course, it posibilidades de can be shared, compartir y and it has opciones inclusive even para crear sus propios some options agentes. to Ya create your según own hay agent. alguna So, for gente que example, le if there's an interese, agent that you find se interesting, puede you can tomar como definitely base use y that luego se as a crea basis, and you genera a can partir generate on de eso. that using the lab. Ahora vemos un poquito, una pantalla Now, un poquito this más is a detallada bit more de in cómo es el detail ciclo de of station. En the look and particular, feel es un of the conjunto station. So we have a number of de agents agentes that are que part son of parte de CODA. CODA. Como les decía, As we es said, una this forma is de a poder way to comunicar también communicate y compartir con and to el resto de share la with the rest of organización the organization some of the buenas good prácticas, practices and herramientas tools and all the de todos los agents agentes que that se pudieron, have been que created. fueron Yeah? creando, ¿no? So Normalmente lo que pasa normally what es happens is justamente la that experiencia y la based on aplicación de las experience and the prácticas, application of surge good un practices, there agente will que be an sirve agent en that un will emerge proyecto for a y project, ese and that agente agent luego will se va be madurando, naturalmente, pero improved luego upon, and puede it ser might aplicado con el later mismo be nivel applied de éxito en un just proyecto y because puede it was aplicarse successful in en this otro one project. proyecto Well, y it can también easily be es muy replicated bueno y tiene in ese a new beneficio que va project, and maybe perfeccionando it will también be successful el as éxito well, que ya and you hizo keep en diferentes perfecting and honing that agent situaciones. successfully. Aquí, Yeah. como dije So as I antes, said before, what we tenemos el have is resto de an array agentes, of agents, pero but at the también same tenemos time, we have herramientas low-code de low tools, code, en in particular particular GeneXus. GeneXus, Hoy día which ya is es parte nowadays de part of CODA CODA como en su versión, digamos, en su in evolución de its GeneXus evolution Next. of GeneXus Si Next. miramos un poco If más en we detalle, por look ejemplo, into dentro de lo que further serían estos detail, if we take a agentes, look at these por ejemplo, agents, for el instance, agente the de product definición de definition proyectos, agent, which is the one that we have van on a the ver screen, también you will que see hay that there algunos are some detalles que lo
uh, some súper details that make it interesantes very interesting en relación, por ejemplo, en este compared to, caso, for a example, la facilidad de uso. in the sense of, for example, how Cada easy it is uno, to use each of al them, modelo que está the definido underlying model de ese for that agente, agent, porque because no not todos every agent or agentes every o todos los model, modelos, mejor dicho, rather, aplican are para applicable todos los to all the agentes, porque different obviamente que hay agents. que So encontrar naturally, you cuál need es to el más find the one that is adecuado y most adecuado appropriate de lo depending que on the ese kind agente, la of tarea que task ese that you would agente like that va a agent resolver. to perform. También tenemos, As you can como ven, see, una we also have valoración, un reviews. So review, there's like a rating, hay una you have descripción, a hay description, there is documentación. documentation as También well. se le asocia a qué industrias You also have apunta some o a qué tags industrias puede or aplicar lo mismo labels y depending mucho on the kind of relacionamiento. industry where it could be Todo esto, applied, como and they ven, also interact también with one another. So de alguna what manera es you un can see mecanismo is muy a very importante y muy fuerte robust de mechanism for reutilización reuse of para la these agents organización. to De make alguna it manera more también optimized. podemos And hablar in el other uso de words, we los can diferentes, also talk about the como por democratization ejemplo en of este agents and ejemplo, their use. el The modelo Gemini model, AI, for por instance, in this ejemplo, case. And if we take a look at tenemos this este one, otro, perdón, de which Test is the Writer, test writer, the que es test el case modelo writer. This is Explore. Explore. Yeah. De nuevo, se pueden, So again, se you pueden can hacer write reviews, se reviews, you pueden can have a consultar. description, Todo esto and con la so on and idea, so forth. digamos, dentro And del the software idea de is that AI, dentro within del Global software, Enterprise and within the poder station, you can publicar publish y and you can compartir share, as we y, said, como decíamos al principio, hacer um, que el and you ciclo de can desarrollo de make software this sea software cada vez más development cycle colaborativo. something much more collaborative. En definitiva, So how do ¿cómo we lo do it? hacemos? Bueno, Well, esta we have suite this CODA, CODA suite, eh, en definitiva, which cubre con los diferentes um, agentes, with the diferentes tipos different de prompts, agents, pero which you ahora saw a vamos a ver couple of alguno más, examples, well, with las these agents, diferentes it will cover the etapas, different stages of a para la project definición del for producto, product ese definition, for diseño, design, for test, testing, for codificación, coding. testing, Uh, en lo que serían agentes, and y then, luego of course, it is también part por of parte de CODA, CODA, que and también we por will also supuesto lo talk vamos a about this comentar, later on es el uso when we use de codística GeneXus within this dentro de esta agentic suite suite. agéntica. Así que ahora les voy a comentar, So empezando now I would like to tell you a bit about the respecto al product. producto. Vamos a volver So we're sobre going el to ejemplo circle que back les to one of the mostraba examples that I recién was de showing you a few definición minutes ago when del we were talking producto. about product definition. Este es un agente This is que an agent utilizamos that en we esta use fase, in this que phase realmente se that está is utilizando being used muchísimo a y lot da because muy it's buenos yielding some resultados. very, very Cubre good results, and principalmente it covers especially lo que sería uh, definición the y definition permite part, and it allows you incorporar to incorporate diferentes different documents, for documentos, instance, por ejemplo, documentos de some requerimientos, requirement documents, documentos de some reuniones de survey relevamiento, así meeting como también requirements and permite documents. subir It audios, allows you to subir upload videos de audios, videos reuniones, of meetings, de interviews. entrevistas y bueno, todo eso Well, it will lo process all procesa, of lo this, it transcribe, will hace transcribe it, it resúmenes will con make con todos los summaries. insumos con los que cuenta And with all these inputs that finalmente you feed it, it crea will create lo que es las épicas the y las different historias de user uso. stories. Así Yeah. que esta herramienta, So once luego que this la tool crea, has been que crea created and it creates estas these epics historias de and usuarios, history, permite, a this su vez, user ahí que epics haya una and intervención humana, porque stories, of naturalmente course, tenemos then que you ver will have lo some que human sucedió, intervention. Yeah. So you have y to see what was ajustar, pero created. You can realmente ese adjust it, but of trabajo course, facilita it is a muchísimo. huge time saver. Yeah. Permite It entonces makes it much modificar more estas efficient. historias de It usuario, allows you to, of course, change these también user permite stories and you exportarlo a can diferentes export it formatos y in también different formats. permite interfaz, And tiene it una interfaz has an sencilla interface para with poder Jira so that pasarlo a la herramienta. Todos you los can use it in agentes, this tool. So es algo muy it is interesante todo very esto de las interesting to see how herramientas all y todo these que tools can pueden be used utilizar for y and todo all lo the que things pueden that they can intercambiar con otros exchange with one agentes. another, all the integrations Bueno, that you can en este caso, you can have. realmente es muy útil también porque de alguna manera también logramos So concentrar we todo can lo relativo a este concentrate proyecto, everything that lo is vamos related to a project. también dejando de alguna manera We can have it very ordenado, si nice se and puede, very en tidy, un very seguir well determinado organized. You can proceso follow asociado, por ejemplo, en a este certain caso, a process, lo in que this es case associated to definición de producto. the Y product definition. realmente Yeah, hemos and we have comprobado, truly ya seen solo con, por ejemplo, just con esta with, parte for de example, the transcripción, ni que transcriptions haga un part. resumen, ni que hablar que ya haga una versión y que Imagine that genere you can have el a version that backlog will del generate the producto. backlog of a product. So Realmente en in algunas some cosas, things, something that would algo que take llevaba muchas horas, several hours verdaderamente truly lleva takes just a minutos. few minutes. Siempre, naturalmente, con el,
la visión And of y la course, revisión needless to say, this entails the revision and y el the otro punto final también good que to súper, go súper of relevante the expert es in the que area. todos los And another inputs thing is that tienen que ser all the input that buenos, you give aparte de it que es needs to be fundamental, good quality input. Yeah, so todo lo que everything that you generemos generate sea de buena has to be top calidad quality. It has to justamente be para el well resultado que curated sea so that efectivo. it will be Además del ahorro de truly tiempo, effective. And on top of the fact that it's realmente time saving, la the calidad que nosotros quality that you podemos can achieve using lograr this is es mucho much justamente greater. esta combinación de agentes e intervención Because basically humana what you're doing y is this trabajo magic of conjunto. combining Realmente humans and agents, hay, right? digamos, And it is in logramos this way tanto that que you todo el can tiempo save sumar time aspectos and de you can calidad. increase quality. En relación Regarding al design, diseño, CODA cuenta, por ejemplo, CODA has this con este agent agente que which aplica, que lo que permite es que las ideas que uno vaya teniendo en allows your relación al ideas, diseño, al the ideas flujo that you have about a que va a design or the presentar el flow that the sistema, system cómo should va a tener la follow, what the experiencia de UX is going usuario, to cómo be va a ser like, los diferentes the pasos y different demás. steps to be followed, and so on. También a partir, en este caso, se pueden You can utilizar use, in this prompts a case, a partir de las prompt ideas based on these que ideas uno indica. El that you agente give the agent, and the agent genera will generate diferentes different user flows flows, indicando indicating pros y pros and contras de cons for cada uno de each estos, of them, permitiendo elegir allowing de us cara a alguno to de estos choose y and todo, to todo, edit todo, some of todo se them. transforma en And this wireframes is going y los to be wireframes later on converted representan de into todo wireframes. hasta And these una wireframes can representación be made de into interfaz de a user usuario interface, de high quality alta user calidad. interface definition. En este caso también, más allá de que uno pudiera ingresar sus ideas y On poner top of sus all the nombres y todo ideas lo that you demás, can feed it and the una de las documentation that you can entradas justamente give it as well, one of the de este entries of this agente agent es también el is the resultado result del otro, es of decir, the other las agent. So the épicas y las historias de user usuario, ya sea se hagan epics en forma manual o se and hagan user mediante un stories, whether agente, manual or done through an son agent, un will insumo constitute justamente an input para for el this trabajo design de agent. diseño. De esta manera, entonces, logramos So in this way, pasar we de go ideas from de those estas user historias de usuario stories a ya un diseño que inclusive puede to a llegar design that a could lead pantallas you to de alto high definition detalle. screens, for instance. Lo que respecta a coding, hay un agente Regarding que coding, there acerca is an agent las tareas that de provides codificación, support to the coding tasks. permite ayuda a It codificar, allows you a to depurar, codify, a documentar lo to que uno puede hacer. debug, to Nosotros desde el document, desarrollo whatever de you want to GeneXus do. lo vemos como algo And we see complementario that as something realmente complementary como from the para, GeneXus por development point ejemplo, of view. For agregar instance, if you un want to add external object, que an podamos, external object digamos, that you que have to create and crear so y on, demás, nos podemos well, you perfectamente can apoyar easily en este use tipo this de kind of herramientas tool que that will resuelven un desarrollo realmente work out a puntual. Pero hay specific un elemento development for a certain element that you add. que debamos agregar This al is an sistema. element, of course, that you have to add to the system. Bien, en testing comentamos un We caso mentioned recién a recent bueno, te puse case el ejemplo when I talked de about CODA, se veía CODA the test test writer writer agent. agent. Es algo bastante This is a utilizado, quite a en general, well-used un case. It's caso a que case aplica that mucho where a la we inteligencia generative AI is generativa used a lot respecto a regarding the creation la of creación de some casos de test prueba. cases. Eh, También, además de ese caso, de ese ejemplo, tenemos otro On top agente of that example, we genérico, have another agent, que which es is el the Test test Case case Analyzer, analyzer, que por ejemplo lo que hace es which evalúa determinados it casos de prueba basically que uno ya tiene para assesses determinado sistema some test y cases that you have for a certain system, genera, en base and también based a la again búsqueda on the de list of épicas de user usuario, epics se and crea user stories, it will check estos whether casos están those dando cases una cobertura uh, adecuada are having a are la giving prueba, enough y si coverage to no, the la test. And mejoran, es decir, if that doesn't happen, it will generan generate some adiciones, de additional nuevo, ¿no? cases. Como en todos los casos que Again, mencioné, as I said siempre before, they generan will como generate a resultado que result alguien, that en someone este caso who is yo, an expert in the area, in this case revisar, testing, should go over, chequear should y they la should have posibilidad the está final say, de cambiarlos, and porque they should have muchas the veces possibility pasa, to change them de if nuevo, no necessary. solo por el tiempo,
But sometimes it's not just because of time, but because of quality that it will maybe come up with a case that we had completely overlooked. Yeah, we hadn't thought about this case, and this is exactly where you can see a very good kind of application of this agent. También tenemos dentro de los, We hay unos cuantos dentro de test, pero so hay there uno are más many grande, son el writer. cases within the El otro testing también environment, identifica but there is another temas, one, another agent de that páginas y it demás can toma browse through capturas de different pantalla websites. It y can take chequea screenshots and si ese it buen can lugar, un link check whether there is a link esté that is bien, broken, errores some de rendering rendering, issues. también si encuentra algún error o problema en relación It can a have something seguridad to say about al accessibility cumplimiento de normas de regulations and their accesibilidad. Entonces compliance. también esta herramienta es So this is a truly muy útil. useful tool. Em, Apunta justamente de nuevo a Again, what it mejorar la does calidad is it y improves the combinada quality con of the el work, trabajo de un experto que and I puede insist evaluar combined esa always with the work of an expert that is the one that can give its final approval. Bueno, también, como les dije recién, GeneXus As I es said a también few minutes parte de ago, Globant CODA. GeneXus Para, is also utilizamos part of GeneXus Globant como plataforma CODA. We use it para modelar always el modelo, la as a creación platform y la for the model, evolución the de los creation, and sistemas the evolution of these business empresariales, systems, muchas veces, la gran mayoría uh, empresariales y de misión which in many crítica. cases, Así que bueno, very ahora often, are le mission cedo a critical Gonzalo systems. So now Gonzalo will pick up and he will tell you a bit more about this esta part. sección. Gracias, Marce. Thank you so much, Bueno, primero que nada, Marcela. agradecerles a First of todos all, que se han thank you all sumado for a esta sharing presentación. Creo and for que joining nuestro this canal tiene una presentation. I think that it's excelente a oportunidad great de generar comunidad. opportunity to generate Me parece muy community. importante para todos generar That is comunidad, important to us compartir all, to nuestros share our conocimientos y nuestras knowledge, to experiencias. share our experiences. Yo And voy a I'll be hablar telling you about de la experiencia, my experience el and the entusiasmo que tengo excitement por that I ustedes, feel about porque this, because realmente it is a es una bomba en el buen bomb in the sentido. good sense of the word. El GeneXus éxito Global de esta Enterprise actividad AI and GeneXus y Next, GeneXus Next me tienen, I use them le every gusto day, diario, and me I'm grata la positively sorprendida surprised. y realmente me And encantaría I would love que you después de esta after sesión this session ustedes to consideraran share that y enthusiasm and that ganas excitement, to de give it a try, to get your hands jugar, dirty, jugar and to meterse en delve este into mundo this world, que which la verdad honestly, todos los días hay it's mucha gente changing by the trabajando day, and there are many para people that are nosotros, para working que for podamos us utilizarlas y que cada vez nuestro so that our foco focus sea la is calidad de los increasingly productos on y quality no and not on those estos small planes details that ahí just que nos hacen are perder distractors that make tiempo. us Entonces, waste our time. So we focalizarnos can en truly poder focus on what we want to focus and ese what we have to entusiasmo focus no on. es de la nada, That excitement, that yendo un poco enthusiasm como Marce is pasamos not al unjustified. siguiente slide, If you porfa. can go to the next slide, Marcy. De nuevo, obviamente acá todo el mundo no me Of course, conoce, pero you los que don't me conocen all saben que know yo me, but you tengo know that I've been in muchísimos GeneXus años for a experiencia. while, several years. Soy un I am gran a big usuario user. y I amo esta love the platform. plataforma I como have ustedes always ven loved it, and I y amo love that we are en part of this especial journey because, que which is GeneXus GeneXus Next, Next, because GeneXus mi viaje Next de no es is not the una new versión a Next, new sino que GeneXus nos version. It cambia completely la forma de changes the way trabajar, in which we nos work. It cambia changes el it. paradigma, It is paradigm shifting. nos cambia los It desafíos, represents new pero siempre challenges. con el It foco de overcomes mejorar previous la challenges, calidad but y en mejorar always tiempos. with the mindset of Y eso improving hacemos con quality Next and y sabemos time que efficiency. So with siempre Next, hacemos what de you una forma get u is otra a por robust gestionar el professional desarrollo, para poder evolucionar los sistemas structure for empresariales, development to evolve your mission critical business applications, systems, all the integrado en things esta that forma are de integrated in sistema this kind of platform para for una a empresa. company. ¿Qué What does combina GeneXus GeneXus Next Next? bring together? GeneXus Next, y esto And para this mí for me está is a buenísimo, huge thing. It combina combines inteligencia artificial artificial intelligence con with inteligencia symbolic intelligence. simbólica. Antes, 35 hace years ago, 25 años, when GeneXus was cuando first surgía created, GeneXus, it was era un software that was software making que generaba software. software. Cuando me preguntaban qué era GeneXus, era un programa que We would generaba say when we programas. were asked what GeneXus was, Esto nos va it a was a permitir program that que con lenguaje generated natural programs. nos vayamos Yeah, so acercando what desde el this lenguaje does natural, is that podemos generar with natural programas language, we can que generate generan programs programas. that generate programs. Yo veo desde ese And lugar que parece una it simple may frase, seem like es just un a ahorro catchphrase, fundamental de but tiempo. it is
huge ¿Por when it comes qué to time saving. en estos años también Because in the hemos last couple of years, construido GeneXus los has desarrolladores de built GeneXus, hemos construido una GeneXus forma, una developers, and it metodología de has built a desarrollo methodology and a way of que es working that is propia inherent únicamente a to GeneXus. GeneXus. Nosotros So we pensamos think los sistemas about end-to-end systems end to y end. We trabajamos sobre work todo el through the ciclo. whole cycle. Entonces, el acelerar So cada point, accelerating every cada lugar, single point el that can be acelerar cada accelerated and every little avance advancements es utilizando estas using herramientas these tools will para allow us poner el to foco focus y hacer un on doble clic double siempre en la clicking on calidad de los quality productos. of a product. Abro Yeah, un just on a paréntesis, side yo note, uso I am esta using misma Globant Enterprise AI. I'm metodología using it all the todo el time. I tiempo, create veo a agents all the gente todo time el for tiempo, everything. para todo uso, por Uh, ejemplo, el PDA de producto, cuando I hago use ventas, it cuando hablo con for mis when I have an colegas, interview, for hago when I talk to a sesiones, colleague, when I record a hago session, when I resúmenes, write a y es summary. realmente son So todo lo que these veo are de all the herramientas, coded tools that you have, todo and all lo the que things that you podemos can agregar a partir manufacture de with eso that es is just insane. impresionante. ¿No? Y Next se mete porque está And Next metido. is embedded in Next CODA. genera Next Enterprise is AI. Global Enterprise Entonces AI, and podemos empezar a with Next fabricar you can esos start sistemas. manufacturing those Podemos pasar por la systems. siguiente Next maqueta. slide, please. ¿No? ¿Qué logramos So con what Next? can you achieve thanks to Y ahora van a ver Next? por qué. El estar Well, that you activo can be en up toda to la date vida de la inteligencia with the artificial whole y AI no solo revolution, artificial, and todo not lo que just up pasó to desde date, I ahí. would say a Yo step creo ahead eso y fundamento of eso the pack, porque because no solo trabajo de la I'm not just experiencia based on my own con low experience code working with y low con code, un trabajo but cognitivo. um, Pero lo que nos hace el what I GeneXus y think las that herramientas GeneXus and low code es que todos tools nosotros do for tenemos us is that at the end of the day, el we have mismo the same desarrollador native nativo. developer. ¿No? Nosotros Yeah, so desarrollamos we y develop, and at the end of the adicionalmente path, lo what que we hacemos have es una is a inteligencia determinística. deterministic kind of intelligence. Generamos We are la generating misma, the la same, misma same entrada, input, misma salida. same output, and No that es is menor. not a minor issue. ¿En qué parte nos acelera la So inteligencia artificial? how does En la AI creatividad a accelerate la things hora for de us? crear Well, when it comes to algoritmos. creativity and to creating GeneXus Bueno, code. yo de Well, los 35 años que uh, tiene GeneXus no by the way, tengo I've not been 35 in años, GeneXus tengo for una experiencia 35 years with que, GeneXus. I've been with que no 29 tanto, years pero though, tengo so it's muchísima a experiencia. vast experience. Y quiero que And I vayamos would like a la to go siguiente to the maqueta next slide, please. de esto que estamos viendo es el IDE de So Next. this thing you have on the screen Y este is es el IDE de Next. our Y next tengo de IDE, un yeah? lado, del And on lado the right side, you have derecho a Nexa. next, Next, para empezar, nos which integra, to ¿tá? begin Está with integrado podemos crear allows you to agentes, generate podemos agents, crear to todos los objetos create que all the quisiéramos objects con that you would create GeneXus. with GeneXus. Está It is integrado con nuestro integrated to server. GeneXus server. Yo puedo trabajar, por ejemplo, en mi máquina tengo instalado Next y tengo en el You paralelo have Next instalado GeneXus installed, and you Code. can have Y GeneXus obviamente 18 in esto parallel. They can have a trabaja. conversation with one Y another. You después can todo orchestrate the ese whole work. laburo. Entonces, de a poco And so empecé a little by little, I trabajar started cada vez más working con Nexa increasingly with al Nexa principio como un first as an asistente. assistant, Como un asistente where donde empieza a Nexa asistirme en begins to provide actividades assistance o in cosas que activities or things yo that I was a tenía bit un interés lazy hacer. to do. No, For example, create a domain, esto. Hacer tales create cosas puntuales. Después me di something very cuenta specific. And then I realized as a I was medida que using lo it fui and usando y que lo I'm voy growing usando more porque accustomed to it and integré that I've created an agentes, agent, que empiezo that quizás you can a increase agrandar the lo scope que of what hacemos. Nexa does. Nexa, de a poquito, se va transformando en otra cosa para mí, todos los días. So Nexa is gradually Les becoming quiero, something else quiero by the dar day. And I would like to un share ejemplo with you an animado, un example ejemplo de cómo el secreto as to es how the secret hablar is con to Nexa. talk to Entonces, Nexa. yo lo puedo usar como Because as asistente I de said, you can use it as an cuando necesito assistant cosas that you will just feed y it creo something, you'll cosas send y something, and it crea will create a domaines, domain, todo lo que yo le él crea un uh, montón de agentes, etc. pero yo le voy And you dando can give it órdenes y orders, continuamente voy revisando and mi código. Voy you keep revisando y haciendo organizing peer and review todo el reviewing. tiempo You have this de human calidad a review calidad. that will make Pero sure de a that poco quality is there. empiezo a But little by conversar con little, you can Nexa, start ¿no? chatting De with distintas Nexa in maneras. different ways. Yo So, for example, at le the beginning, pedía I mucha used to ask cosa, so much from le it, pedía yeah, muchísima cosa y and then I would do hacía lo que whatever I could, podía y whatever was contestaba lo within que my podía. reach, and then I Después me di realized cuenta de que that los chats my con Nexa son más conversations with productivos Nexa si would yo be sé much hablar more con Nexa. productive if I found a way to Y ahí me talk to empecé it. a dar cuenta que en realidad lo And que then yo I estoy realized haciendo that what cada I'm vez más increasingly y doing, and I'm mejor, doing it better todas and las better because of the implementaciones number of que voy interactions that I've dando had with al Nexa, algoritmo, is es programar. programming. Yo hoy So estoy now I'm programando en base programming a tu using código. natural language. Obviamente,
Of course, it is Pero gradual, and obviamente of course, exige it un code review, calls for exige una a code validación. review and for validation. Cuando So when Nexa entra en generates something, GeneXus, yo I am intrínsecamente las veo intrinsically looking at y that. I ellos know what me it's dan generating. I know if it notificaciones looks well or if it si doesn't está look bien, well, si es if it error, is, si el for each if the for es each óptimo is o no es optimal óptimo. or not, Y if yo there estoy are bugs or programando en not. lenguaje Yeah, but I'm natural. programming using natural language. Y And no es it's que me not that it will genera el generate código en native Nexa, me code, genera it will un generate conocimiento, knowledge. It me will genera generate GeneXus objetos en Nexus. objects. Y eso creo que And es I una de think las that grandes that is one of diferencias. the main differences. Nosotros So generamos with en Nexa, Nexa we generate conocimiento, knowledge. generamos eh, We vínculos generate entendibles para links otros that desarrolladores. can be Generamos understood un for gap other muy chiquito de la developers. So historia del there is a usuario very hasta el small producto gap final. between the user story Eso es lo que and hacemos the en final Nexa. product. That is what Eso we're es lo que generating with hacemos Nexa. eh, That is what día a día we are de improving by forma the day. constante. Es un It is a lenguaje de programming programación. language. We have to Nexa hay que think of empezar Nexa a usarlo porque es el nuevo as the new paradigma. paradigm, Es and it is el our futuro future lenguaje programming de language. programación, que va a Of course, that will depender depend de on los programmers, programadores, on de developers, and that nosotros is us, that como is the comunidad. community, how we ¿Cómo interact with interactuamos con Nexa. Nexa? So I'm going to give Esto it desde a un punto real de vista life real. example. No todos ustedes ven eso, pero aparte tengo Next abierto I always siempre, have my que next como open, de a poquito and fui I can show you implementando. how I gradually Primero started le asking pedí, for more and more things. no se trata Because it's de about that. It's about the esperar iterations and aprender, learning and implementar. iterating and Le dije, learning. bueno, And I said, ¿qué me okay, I need to build recomiendo? an Y lo e-commerce más system. That general, was la one of the primera first things that I asked. What would you suggest? ¿qué me And sugerís? it Y started después me suggesting a sugerí un number par of de things. cosas donde yo So I traté tried to say de yes to some of coincidir con them, ellos no y to bueno, some others, nos and perdimos I un got kind poco. of lost. Sin embargo, However, in the las next iteraciones después se iterations, fueron I haciendo started real. Empecé a being more pedirle specific. I was algunas asking for cosas less, y más concretas, but I was being tampoco more tan specific. Not concretas. too Les specific dije, though. I said, can you ¿me podés create the crear los domains dominios que that usualmente would se usan usually be en un sistema de e-commerce? applied in an Me e-commerce dio un system? montón de And it created a dominios. number of domains. Previamente me dice, First, ¿estás it de asks acuerdo? you, are you okay with this? And Y I le said, dije, I hice went through it el and I said, review yeah, y le dije, ok, go ahead, créame create los them. dominios. Enseguida de eso le And dije, after that, I said, ¿me can you creas create el the data modelo de model datos para este for this e-commerce basic básico e-commerce so that we can get para ir started? arrancando And y it me crea proceeded el to modelo de create the datos? data model. Le hago una revisión Then y I went yo through it ahí and lo using the reviso que domains previamente that había it had creado. previously created, I reviewed Ya it. voy So you ganando see that paso. I'm Y le already dije, ahead of myself. Yeah. está bien. And then Me olvidé, I forgot. realmente me Yeah. olvidé. Le dije, no, I started working necesito and I said, que no, wait, I need you cambies to change me algunos some atributos secondary secundarios por sustitutos. attributes and create some Terminarías esto. Yo le subtypes. dije, Yeah. esto And I cámbialo said, por can you do esto. that? I was Y not me specific. I dijo, didn't say no. change Le this one or that dije, one. y I me just lo, said, can y you me do lo it? volví a hacer. Me hace un preview And y me it dice, gave me ya a te acabo preview and it said, do y you agree with this? efectivamente And it had done it lo había hecho perfectly perfecto. well. Obviamente Of requiere un course, you human need review that porque yo human tengo que review ser because it el is us conocedor experts del that will lenguaje que se llama, uh, este lenguaje de e-commerce que se know, llama GeneXus. like the Y que back of our nosotros hand, this sabemos que beautiful debe language terminar la called GeneXus, generación, and we know that that will pero me está ultimately create me genera whatever. sugerencias. Yeah, but it is Y generating stuff, le and sigo then I mandando. kept Y going digo, for more, bueno, and I said, okay, ahora now necesito I need just cualquier like any other e-commerce, e-commerce necesito business to registrar register los favoritos de los my clientes. customers' favorites. Y ahí le voy dando And cada then I momento was feeding como it que él va agarrando less dosis and a less dosis de information todas because it nuestras was gaining charlas context anteriores, from all the todo su previous contexto conversations that previo. we'd had. Entonces yo So I le pedí todo tried lo to go mismo, for as todo little lo as I mismo, could and y él de a poquito, um, y, to ask y él va stuff step by me step, crea and it customer created favorites, my customer me crea favorites. relaciones, me It sugiere suggested some structures. estructuras, It me sugiere suggested, lo que wouldn't you es like to poner expose esto como this as an API y esto como API? You know, y and I yo said algunas cosas yes le to digo some que sí things y otras and no. no to Entonces, some others. cada So vez trato de trabajar I try to work on en Nexa Nexa, de a poco. gradually. And Después then le I digo, said, okay, tengo determinada I have lógica complicada de this negocio, business pero la lógica logic, complicada de which is negocio complicated. es una What do I lógica, mean by this? algo Well, que it el is usuario something that el a user is usuario requesting where I have the user de story and that CODA, you're using de QA para the QA entregarle coda el to create some producto, use cases, and eso that va is a going to be llegar very muy well digerido, digested, muy very rápido, fast, y and I yo need to hablo con talk to Nexa Nexa, y él me and va a sugerir, Nexa, más allá de mis beyond my sugerencias de cómo expertise solucionarlo de regarding alguna how manera, to me va a overcome that, it sugerir will give cómo. me a few suggestions. Es un So, camino, of course, it is por supuesto, paving the es un road tremendo camino big hacia eso. time because ¿Por qué? Porque ya hay un uh, montón de cosas que there me is a está number of things ordenando para that dar it seguimiento.
creates for me and that are very handy. There are many que things ya la genera that they're artificial al final absolutely y hay otras que necesitan una revisión granular posterior in the y son de quality, una and then there are some other reactualización, things una that need some modificación honing later on, and y then you're sale ready to adelante. go. And Y that eso is what's amazing about that, sale that it's funcionando. ready to go.
Entonces, después le And digo, then bueno, I ahora said, yo necesito, okay, now I haven't really todavía no he decided, decidido, y and esto lo digo I de mean verdad this because porque yo creo que I think that lo que él the decía, power that you ya get with Nexa Nexa is es tanto para both for front, backend, for front, front end. ahora con todos Now you know los that frontend us hacemos, front end hacemos guys, we directamente, work somos muy fuertes with con patterns a front, lot, whether it's work sea with o Flash o Plus, Q2B, están you know, realmente or tienen sus equipos whatever. We trabajados para have estar en teams línea that con are Nexa absolutely y aligned demás. with Nexa, Y and sé it applies to a todo everything. lo But que at one hago. point Y I en un said, momento le digo, pasamos al can we siguiente paso, change Jorge. slide? Yeah, there you go. I said, Le digo a Nexa, bueno, me okay, gustó el listen, sistema que estoy haciendo. I want to forget this Ahora voy system. a empezar Yeah, a I darle want to un give it poquito más. some more. I want to ask A tirarle a la bit pelota. more from it. Le digo, bueno, And yo then empiezo a hablar I contigo de started cómo plantearíamos talking to it una about solución. how we ¿Cómo could planteamos propose una a solución, Nexa? solution. ¿No? Yeah. Tuvimos una charla And I y le said, digo, quiero for this hacer para system, este sistema, ¿no? for this E-commerce, para e-commerce, this atención al customer, cliente, whatever, quiero I hacer want to una have a chat inteligencia. with data ¿Ok? Quiero que in la my aplicación system. I final want tenga, the pueda end chatear con application los to be able to datos, chat with the tenga data. un chat Yeah. conversacional y chatear con los datos. Y Um, estuvimos there challengeando, was a ida, few, vuelta, there were a ida, few vuelta, backs and y me forths, and sugiere it hasta cómo suggested hacer las cosas. how to do Que absolutely a everything, quién which is ayuda? A todos. good for Ayuda a a un junior junior, developer, a for un a senior, senior developer, a un for an expert. experto, It ayuda a helps todos. absolutely En everyone que because the ponemos el focus foco is where it donde should tenemos be, que poner. En which que is in that el our código con GeneXus Nexa code at the end of the day will be se dé top de quality calidad. because the Ya rest of lo it, otro ya lo we tenemos. have it. Ya The sabemos con rest, GeneXus we know that que al GeneXus is final going to genera generate código de quality calidad y de code and seguridad. deterministic code Eso at ya lo the end. tenemos hace We've muchísimos had that años for eso. years now, but what Hoy we now tenemos que need to focus on concentrarnos en mejorar la is calidad on de todos los improving the sistemas, quality of all of our de todos systems, nuestros of all of our clientes. customers. Y And qué mejor manera que poder is there a better ponernos a way mirar la than just solución. like Y creo not que paying nosotros ponemos attention el on the foco en very la calidad quality del of the servicio, development, en on optimizar, en optimizing mejorar la performance, performance, en todo all the lo que things hay that you que have to trabajar? really pay attention to? Y al So I final me ended di up cuenta realizing that que lo what I que yo was estaba doing haciendo through en that esta conversation conversación, en algunos lugares eh, was no fluía not la conversación. flowing really well in Y some teniendo una charla con cases. un And colega having this conversation with a sobre colleague of mine cómo hablar regarding how to talk to con AI, inteligencia artificial, creo que uh, a veces no I poder realized that it ser tan has to explícito do a lot with that. y a veces no Sometimes ser tan you're escueto, too buscar explicit el and equilibrio a la sometimes hora you're de, too y ahora te succinct. hablo de un prompt, a So la when it hora de comes to crear tu creating a prompt, prompt, you need ¿no? to De qué find forma that hablar. A veces sweet spot. la inteligencia And artificial sometimes AI necesita dulzura, a veces necesita el rigor. needs you to be ¿Qué tenemos que empezar a hacer nosotros? Encontrar ese paying equilibrio, attention to encontrar detail, and esa sometimes forma de you have to conversar. be Y more con strict. Nexa, ¿qué tenemos And que that hacer? is exactly the Empezar case with a Nexa. What darnos you need to cuenta, do, cada uno, and this is a todos, homework tenemos that todos los we desarrolladores, developers all cada have, uno, is charlar okay, con when Nexa, you're entender talking to Nexa, you cómo need to funciona, entender understand it. You need cómo to nos know ayuda. how ¿Por it's qué? best Porque ahí triggered, es because it donde is in that case, vamos it is only a then estar that you will be programming programando with con Nexa. Nexa Ahí to its es full power. donde eh, vamos a mejorar That is where you will be nuestro cliente. improving Y that ahí es donde back and estamos forth and acelerando. day Día a by día, day, la iteración de la iteration aplicación after se vuelve cada iteration. vez The more you más talk to rápida, it, the cada faster that vez will be, nos the genera better mejores the cosas. stuff that it generates will No be. es And que it's not that Nexa Next está is changing cambiando by the todos los day, días, it es is que that yo I am estoy learning to aprendiendo program using programando it. Nexa. Y eso And I hace think para that mí is a importantísimo, huge ¿no? part of Entonces, bueno, things. si So if algo there is quiero one thing that compartir I would like to con ustedes, y convey por eso puse in este this slide talk, and that is why we have this inicialmente, slide, empecemos a let tener esa us visión have that de vision que en that algún at some momento point vamos we a will programar be en lenguaje programming, we natural, will be coding pero using natural language. empezamos But for por that, you need to empecemos generate por that eso, porque GeneXus code sabemos, because yo no quiero you don't want to cambiar generate otra cosa, another thing. You want to quiero generate hacer GeneXus code porque because you sé know que that esos those 30 37 años que vengo something years enseñando that it código has nativo spent se va a generating native cumplir. code make Yo GeneXus me what it alejo de is. ese lugar, yo So me concentro en donde estamos I need ahora to y focus adelante. Y uh, además puedo generar, on the con future. Nexa And puedo generar also with agentes, Nexa, I can y generate los agentes agents. están integrados, o estamos And because integrados we're con Globant integrated Enterprise with AI, Globant yo Enterprise puedo AI, I can personalizar mis customize my agentes. agents. Genero un I agent, can voy a go la consola to the consultar console, lo I que can hice, customize an y además agent, and I puedo can also consumir esos consume agentes con API agents desde otro with lado. external Algo que APIs, hicimos, something that we did, aprovecho, for instance, and desviarme un please poquito, indulge me in this pero side algo que note, hicimos es, yo quiero something usar that esos agentes, we quiero say saber is, okay, I want to use these
agents that I create every day within my GeneXus code, GeneXus 18. Well, Bueno, we did. tenemos una extensión, We como created saben, an extension nosotros estamos también based on the fact that enfocados en we're realidad por el lado del estudio
also working with something else on Fast Code Studio, which is modernizing code, updates of old legacy systems. So we have a very rich world of agents that need to be integrated with GeneXus, that need to talk to GeneXus, so that it will help me in migrating, in modernizing, in moving towards next, which is the logical path. So we created at Fast Code Studio an extension where we integrate with Globant Enterprise AI agents, and we write what we want from our GeneXus objects. We write documentation, we write code suggestions, we can write suggestions to correct the code. We can write code detectors, good practices detectors, code review detectors, all the things that I say that it does well. The solution was to communicate, to, let's say, fix connectivity that existed between GeneXus, GeneXus 18, and Global Enterprise AI. And I work with agents, just like I work with Nexa generating agents. So it is all part of one whole, very comprehensive thing. But at the end of the day, you need to generate binaries for customers, and those need to be good quality binaries. They need to be performing. They need to meet all the security standards, best practices. Uh, and GeneXus generators for years now, you know that they meet these requirements, and there is a huge team behind it to make sure that it is secure, that it is according to the best programming um, practices, etc. So again, my focus is that we need to learn how to code on Nexa. Shall we move to the next slide, please, Marta? Bueno, y yendo un poquito a And now, todo el asunto eh, with con Fast Fast Code, we estamos are trabajando working a lot fuertemente en todo lo que es on la training capacitación our de nuestros teams, equipos, en todo on incorporar día a día incorporating every day the use of inteligencia, en agents, trabajar día a on día working every con day GeneXus, with Next, with con GeneXus lo 18, with con GeneXus GeneXus as a new como nuevo paradigm, paradigma de romper. GeneXus because todo el GeneXus tiempo is se encarga always de romper breaking through algoritmos normales, las things. cosas It is establecidas. always a Está step ahead trabajando of the pack. Yes, sinergiando of con él. course, you betcha Todo that el it is. trabajo, And I work todo with el it tiempo every con single day muchas with a number of tecnologías, technologies. todo My un día colleagues work trabajan con with a distintas number of tecnologías technologies, and it y es is sorprendente lo que podemos hacer surprising y what lo you que can do and vamos what a we poder hacer, will be que able es to lo do, que which is más what me I'm most importa, excited todo lo about. que All the things that we vamos a will poder hacer. be able to do Y in the near quiero future. And I also want to focalizar focus también on que the fact that el humano we seguimos estando en el medio, humans, we remain seguimos in the estando en middle. el medio. We remain Hablamos there. de code We are review, no talking vamos a about trabajar code en reviewers. Are we going to be code, no vamos reviewing a code trabajar instead en of code writing? No. no, We no, will vamos be a orchestrators. orquestar, We vamos will a be orquestar orchestrating these decisiones. solutions. We need to be Tenemos que ser experts. We need expertos, to tenemos read que leer something and algo know y that saber that que eso va a something will generar generate that consecuencias. something Tenemos else. que We exigir need todos to um, los business ask analysts, for los business ustedes, todos, analysis, todos tenemos que QCs. We dedicarnos need a to ser be expertos experts en in cada all of the materia. subjects ¿Por qué? Porque va a ser because tanto lo que nos va a it is ayudar going o to nos be está so ayudando so y a nuestra useful gente, que that our nuestro only foco tiene que focus ser en la needs to be the calidad de lo que quality estamos of what haciendo. we are doing. Y no significa solo And it's not revisar just y dar un about ok. No, significa reviewing un montón de code cosas. revision. Por eso It is a forzar. number of Por eso things. para mí, And y maybe esto this será una is charla another filosófica, philosophical seguiremos trabajando en el talk, medio. but Pero ahora, I cuanto think that we más will be in the loop. circuitos de And now, the agentes yo more pueda agents incorporar I can incorporate día a every día day en mi laburo, in my job, in en tareas repetitive repetitivas que no tasks quiero that I should hacer, not be en, spending en, any en, time en doing, las plataformas. Yo uh, un día les cuento todo el tipo de I agentes could que tell tengo you para no hacer about nada all o the agents poder that I have that concentrarme en lo que tengo que hacer. allow me to focus Pero on no what me I have to be gusta focused on. I don't trabajar like to dos do veces, things hacer dos veces lo twice. I mismo. like to be Entonces, efficient. So ahora now what I do is I create necesito agents, and that's it. agentes. And what do I ¿Y a do? qué me dedico? I talk A to them. I hablar y talk to the programar en agents, Nexa. and I Eso program and es I lo que me code dedico, on a programar y entender, Nexa, and I entender code cómo and I funciona, understand the ¿no? best Y way to talk to it. obviamente And of course, there van a will be salir things that cosas will de todo el mundo um, para mejorarlo, emerge from all of us to para improve and optimizar, to optimize pero it. si, si no But if we hablamos don't con talk Nexa to y no Nexa, if we utilizamos todas las don't herramientas use all the que tools tenemos, that we have available, it's going to be very no vamos a unlikely that we poder. do that. Entonces, el So concepto de lo que that quiero is hacer es eso, what I want usemos lo que to tenemos,
no convey. That's pensemos what I want you to get from this. It's pensemos en think todo of lo que all the podemos things that hacer you y a could veces be doing nos concentramos instead of mucho, just focusing on the fact that podríamos it doesn't do this no, yet. Yeah, think fíjense about all todo the lo things que that you podemos hacer. can do. Yo I'd prefiero rather cuando focus on siempre digo, all the can fíjense todo do's lo que ya and all podemos the hacer things that y we ya are in estamos fact haciendo. doing. Tenemos desafíos para So, adelante, are un there montón, challenges y ahead of yo us? quisiera que Yeah, no a existiese lot. más I un would love cliente, un for partner it not con to be versiones one viejas single de partner GeneXus. with old No, GeneXus no, versions. no I would quisiera. Así love que for that to ayudémonos be todos en la comunidad reality. So a let's ayudarnos help todos a each other in the modernizarnos entre community to todos. modernize Tenemos las things. We have the herramientas, tenemos tools, los we have equipos, the teams, tenemos we have esta bomba que es Global this Enterprise AI, huge bomb, GeneXus which Next. is Tenemos GeneXus Enterprise capacitación, AI, tenemos un GeneXus montón Next. de We have the cosas training. para We que have nuestro everything that we need so foco that we can just sea la focus calidez, la on calidad. quality. La calidad Uh, también puede ser, pero la calidad y la and velocidad. speed. Eso tiene que That ser has to be nuestro your foco. goal. Y yo creo que esto And I think that reúne this todo para que lo brings logremos. everything Yo together so espero that we la can menor achieve it. duda, I am la menor absolutely duda. certain of that. Así que bueno, desde mi lugar, So agradecerles, I just want to say thank you. disculpen mi entusiasmo, pero Forgive my estoy enthusiasm. acá I y estoy am muy feliz really excited and I'm truly de poder happy convidarlos to be in this con place mis in which I can share experiencias, my con experience, mis futuras to experiencias. hear about your future Y experiences. nada, esto And me of course, lleva this I'm ser muy really exigente strict with a la hora myself conmigo, primero, con los with the equipos que teams that I utilizo, work with in terms of sobre the la quality of what calidad we de are lo que se building. hace And I y no will voy a dejar de not hacerlo. change Y that. And esto this is helping me me. ayuda, Yeah. ¿ah? A todo el equipo y nos So it pone is la vara setting a muy alta. very high La vara bar, nos pone truly muy high. alta. Y bueno, muchísimas So gracias. thanks a lot. Eh, Marce, we can Marce, just move on pasamos to a the la next slide. siguiente. Bueno, What a excelente fantastic presentación. presentation that was. Muchas Thank gracias, you so much, Gonzalo, Gonzalo. Thank you, Marce. Marcelo. Y bueno, estamos ahora para la instancia de And here we preguntas y are respuestas, que hay algunas manos levantadas y tengo in the Q&A algunas session. Yeah. preguntas que ya nos han hecho llegar los participantes. Tengo We una have a couple of de questions, Carlos one by Richies Carlos de from Argentina que me Argentina, pregunta, and he is ¿cómo asking se us, puede how can I tener get acceso access to a these estos agents, agentes de CODA? these CODA agents? Bueno, hola. Bueno, en realidad Hi. Okay, so este the es un nuevo station módulo is del a Global new Enterprise module of AI. Globant Enterprise Siempre que AI. esto se habilitan They're internos, always pero hoy día todo el equipo um, de Globant lo enabled está for utilizando all the y Globant team, and they will gradualmente be se van a ir gradually incorporando a incorporated esta into the plataforma platform through diferentes different tools, herramientas, diferentes agentes. different En este agents. momento está más que nada para And utilización now it is para mainly uso for interno, internal pero use, va a ser but yeah, it's actualizado. going to be gradual. Perfecto. Miguel Okay, Solano great. nos Miguel Solano is pregunta, ¿cómo es la asking us, interacción de Nexa what does con las the APIs? Por interaction of ejemplo, si Nexa yo with creo KB transacciones look like? For example, if I manualmente, create manual ¿conoce transactions, Nexa will el know them. contexto Is se the pierde context de un día de lost from trabajo one para day to otro? another? Bueno, hay cosas que siguen en construcción, por Okay, supuesto, pero todo lo que tú there are some crees things that are still being built, but en everything that Nexa, you create Nexa on va a ser, todo el proceso de creación va a ser Nexa el will be contexto de Nexa. everything that O you sea, create will be Nexa the va a tener context. todo Yeah, tu so Nexa will conocimiento de todo have ese the de ese knowledge conocimiento. of Por your ejemplo, KB. yo So, for en una instance, creé I un created objeto, an object, ¿no? Cuando and then despido, I lo I agrego a like to Nexa, tease it, lo agrego. Entonces le and I say, digo, okay, bueno, go and créame create este this object. object, and ¿Cómo I lo had voy a already crear? created that Bueno, lo object. primero que hace es And darse first, it cuenta que realizes existe, that it ¿ah? exists, yeah, and it will Y si vos lo suggest quieres not doing usar, it because y it has además already been te done. digo que cuando lo And utilizaste, then te when digo, I bueno, say it hacete esta already exists, modificación, él and I va say, okay, y make this change, me it will sugiere la suggest a modificación y la modification and it hace. will make the Por ende, modification. Yeah, so ya it understands the lo context. sabés The y ya KB hiciste is its eso. context. Lo otro The que other quiero que thing that sepas you're es asking si todo un regarding conversación uh, se va if asfixiando, se it va stores guardando, nada, conversations, ahí no sé bien well, I don't en know qué what punto feature está, you're pero hay using, algo que but está haciendo para there que are justamente things that cuando we are se doing quiera so that subir it will ese keep all contenido, that background, all that puedas content, and orquestarlo. you can Yo creo que en el orchestrate, futuro hopefully, in a muy not cercano puedes so orquestarlo, distant future, you can orquestarlo del equipo, um, ¿no? orchestrate Podemos all these things hacerlo because en we will Nexa. have Así que nada, yo creo a que
server va a next. ser un So sí, it no is a por el yes sí. very soon. It's going to be a yes. Okay, Perfecto. very good. Gabriel, Gabriel Medina is asking us, when are we going to have a acerca GeneXus de Next. next workshop? No, Bueno, hay we que gotta arreglar los talk números numbers. ahí, bueno. Perfecto. Fabricio de los Fabricio de los Santos is Santos asking us desde from Portugal nos Portugal. pregunta, Gonzalo, in Gonzalo, general, en general, el IDE IDs como as cursor cursors, like tiene que cursor. borrar el You have contexto, to erase porque the cuando context lleva because when there mucho is too much contexto context, it comienza a starts to alucinar. hallucinate. ¿Cuál es What tu is your experience experiencia with con Nexa? Nexa? En que sí, en que depende, Yes, que está, cada vez it's pasa menos happening eso, less and less, y but lo hablo desde la experiencia trasera, at que siempre the very estaba beginning, pensado it para was thought for base de smaller conocimientos más KBs. chicas, Now hoy ya está you can con una have base bigger, de conocimientos huge gigante knowledge y a bases. poco va a ser And it's going to be lo very mismo que podamos soon, hacer y trabajar a las mismas velocidades que con cualquier regardless of IDE lo vamos a poder the hacer. ID that you have, you Estamos en can do ese it with camino. Nexa. That is the path. No quiero I adelantar don't want to fechas ni talk nada porque dates no soy el because producto, I'm a soy user of the usuario product. I'm not building the product. Nexa y I'm a espero que Nexa muchos user and I'm usen a el Next producto, user. pero But estamos we're all todos working trabajando. for that to Obviamente happen very soon. Of la course, the prioridad de community, nuestro and it is líder, our tanto él role como mío, es darle to give feedback feedback to the del product team obsoleto de estas cosas on que these pasan, things. But pero a mí hoy no me está pasando, pero siempre estoy trabajando en las yeah, últimas it's features not happening to me, if I must say. I'm always downloading the latest features, so I'm really updated. Muchas gracias. Aida Escalante nos Aida Escalante pregunta, is asking us, ¿cómo how se do you vincula la KB link the KB Next that you create with 10 GeneXus Next con with GeneXus Next 18? 18? Bueno, vos en Next lo que podés Okay, what you hacer can es do on Next is GeneXus Next has its KB and it's little SQL server that has a Docker, tu KBE, and your puede estar KB can be sincronizado con el synchronized mismo GeneXus to 10 GeneXus 17 y a server tu KBE, 18, so you can have conectas those de esa manera es KBs que se connected conectan con to GeneXus Server. GeneXus Va a server. haber un GeneXus Next Uh, también, pero hoy con GeneXus Server and the only thing lo that you único que can't vos do with podés GeneXus hacer server desde el server, nowadays si is vos that querés you tener need el to Next be sincronizado con un on Next, compañero que esté en synchronized with 18, your perfecto, mates no who are podés in elegir GeneXus el 18, and GeneXus you 18 can't de Next, por ejemplo, es distinto. upload specific objects. Perfecto. Marcelo Caruso Marcelo pregunta, Caruso is Gonzalo, saying, bueno, el Gonzalo, Nexa hey, totally 18, aligned with ¿cómo your podemos vision. How can utilizar we use Nexa Nexa to para poder migrate migrar una a KB KB in 9.0 9.0 to Evolution or different con versions, diferentes bearing in mind versiones teniendo en that cuenta que it tiene has the la intelligence of licencia the de los features and features bug y bug fixes fixes generated on en every cada version? versión? Bueno, para Well, migrar to lo primero que migrate, te first diría thing that I would sería say que llames a is Fastcode, that que you también can te puede call ayudar Fast bastante Code con eso. Studio and we can give you a huge hand with No, that. pero Uh, en realidad las KB, but obviamente yeah, vos podés you abrir can't una KB open nueva y a llevarla KB a 9 Nexa, ¿tá? 9.0 Pero to Nexa, but podrías hacer caminos un you could poquito have no tan, some no me sale la palabra, pero no tan uh, exigidos o tan we can something a bit exigentes, more sino gradual, ir de but to go 9 from a 9 and GeneXus convert Server that, 10, not no semantically, semántica, but sino físicamente syntactically, todavía para tener converting the GeneXus KB Server y so that después it's in tener la GeneXus KB server. GeneXus And Server once you Server, have ¿no? that, Como tenemos hasta aquí la versión en uh, Evolution. De ahí then it is empezar much también a easier to empezar a start reaching conversarnos us with con los possible agents that could agents que help you, ayuden a esas that could extensiones, assist in that ¿tá? sense. Pero bueno, hay un trabajo y eso me podés escribir por mail But y yeah, te drop a puedo line dar by mail and I algunas can give you a few referencias suggestions sobre esos regarding caminos que podrías tomar con some Next. paths to Obviamente, take. y esto es a lo claro, Just in case la anyone is pregunta, la wondering, modernización es un modernization desafío is a gigante huge challenge para to todos y para everyone. cada KB. To every KB, it feels like Python, a completely pero different sí world, but acelerar en uh, puntos, en muchos puntos, es what we have lo que he logrado managed to hacer do y is lo to que speed things up in so vamos many a ways, seguir and we haciendo. will keep Obviamente, working on that. Now, it's nunca va a ser, never going to voy a be transformar like esto en esto one click mañana. away. I No don't creo think que that suceda that's going to eso, happen. no pasa ni en la escuela ni en la Uh, vida. that doesn't happen. Perfecto. Muchas gracias, Thank Gonza. Por you. acá tenemos Gonza, we have a una question de by Eduardo Eduardo Galeazzi. He Galeazzi says, que uh, respondió Fede Pascale y we por got, lo by the tanto way, te an comparto answer el by link. Felipe Pascal, and I Y nos copied the link on the pregunta chat. It talleres, says any materials, online materials, videos, workshops qué that we can hacía con take a look at to Next. start Y with bueno, GeneXus ahí Next, está tu link. and Fede También shared the Marcela, link. que nos Marcela acaba has de also compartir shared su dirección para um, aquellos que quieran on the chat contactarse con ella. her Eh,
address, Vemos yeah, aquí los if you want comentarios. Y bueno, vamos, to reach her directly. And there are veo a que couple están of levantando la people mano that hace have got rato. their hands up. Vamos So con let's go with Andrés Andres. Chávez. Andres, now Te you can estoy open your habilitando para que mic puedas and ask hacer a question if you tu have it. pregunta. Adelante, Andres, Andrés, tienes el all yours. micrófono abierto. Bueno, Okay, acá está Andres, we diciendo can't sin hear you. micrófono. Vamos Let's con try now Hugo with Hugo Aranda. Hugo Aranda. Aranda, tienes Could la you please posibilidad de open your abrir tu mic micrófono y and hacer la ask your question? pregunta. A veces Sometimes la gente people confunde un aplauso con mistaken levantar la a mano. Tal vez hand en clap algunos casos with a sí, raised con las hand, so preguntas que that might tenemos be the por acá. case. Let's go Alex back to the House Q&A pregunta box. We have desde Alex, how ¿cómo that's el saying, GeneXus funciona what is the GeneXus GeneXus version that you need to have Next? GeneXus Next? Yeah, it Exacto. it is GeneXus Next. That is Es de Next. that's the version. Acá tenemos We una have pregunta de one Betancourt de by México. Daniel from Mexico. He says, Tengo I've un got a usuario user registrado registered como as a beta beta tester tester, desde and hace for a tiempo y while, no me it does llega, not no me allow me deja to ask preguntar anything to nada a Nexa. It gives Nexa. me a Le devuelve un 401. I've 401. been Estuve haciendo algunos working on prompts some y prompts, dos cuartillas and y de suddenly repente me it dejó de stops answering responder. altogether. Veo I en mi see on the dashboard dashboard that que before antes it había had started empezado with $11 and con now I have $11, nothing. ahora no tengo nada. Bueno, al Well, parecer debería ser it desde el seems, tope Daniel, that you have reached de cuota que the tenía, limit. ¿no, Gonzalo? ¿Qué Yeah, decís? that Sí, seems to be the supongo que sí, case. que el motivo es Uh, por eso, pero bueno, supongo I'm que si está guessing that después de haber hecho if you're ventas, in the beta tester Seguramente hacer un account, ticket you need you can para issue a tratar de ticket so resolverlo. that they will take a look at your case. Yeah, do that, Exacto. please. Eh, Pero a Something mí me similar pasó happened algo to me a parecido while hace ago, but tiempo de que me había comido it el had eaten up toque all my tokens, y and bueno, yeah, but maybe pero that's capaz not que no es el exactly the mismo same caso, case. pero bueno, I don't know. I wouldn't rule podemos anything out. resolverlo. tiene pinta de que se hayan Yeah, comido it los seems restos de like token, Daniel. Debería he's out of decir, tokens. pedir un Definitely ticket write a y a ver ticket. si eso se puede And resolver. yeah, Leandro Pozo pregunta, ¿cómo hacer Leandro o is cómo asking es us el about the lanzamiento de la suite de licensing CODA? Estas program son for the preguntas CODA comerciales, no suite. sé si These quieres are después some commercial llamarte. questions. I don't know if you have the answer to that. Bueno, en realidad va a ir It's going to be asociado associated al to the producto Globant que van a Enterprise tener AI product utilidades or the y hay next restricciones, ¿no? subscription, Porque en because definitiva creo que I todo don't have the eso de la exact respuesta answer. exacta I do know es el though that que we vamos a will empezar también start a working trabajar, on sobre todo tokens, and it's very es muy likely probable que that eso que this hablábamos thing that you recién were just justamente discussing, de token consumo de consumption, tokens, uno lo puede that usar para you can diversas use it cosas. for Va a ir, different things, and in that en medio, sense, no yeah, tengo I la don't have the respuesta exacta, exact pero va a ir en answer, ese but it's sentido. going to Sería be like that. You donar can have un poco de tokens, and you can tokens y use voy a poder tokens utilizar for the diferentes different tools that you herramientas. have. Perfecto. Eh, acá Excellent. And we have las one last licencias que question. tenemos para The licenses that we have for dice GeneXus esto, 18, ¿son are they válidas valid para to use GeneXus Next? ejecutar GeneXus Next? I'll Y answer te that. respondo The answer por is sí. yes. Yeah. Estando al día con mantenimiento, If tienen you're up acceso to date a with GeneXus maintenance, you Next. have access to GeneXus Next. Okay. Okay. Parece There que no hay seem to más be no preguntas. further No sé questions. I don't si know if Gonzalo Marcelo o and Gonzalo, Marcela you would tienen like algún to make any final comentario remarks. final. De mi lugar, agradecer nuevamente a toda la I would audiencia que like se ha to thank sumado, everyone again for joining, and quedo a I'm disposición de si me quieren making escribir myself por mail, available if you want to por write dudas, por an ganas email, if de you have dudas, any por ganas initiatives or doubts. Yo sé que a veces las cosas, y en una I hora de know that charla con Marce y yo, it may feel podemos like we tocar ran todas short las of time and we experiencias, can't tell you about all the pero experiences that no we've duden had, en but escribirme don't y hesitate to cualquier contact with any duda que initiatives and pueda any thing that you would surgir en like la to do. resolución Uh, del that desafío is a para beautiful adelante, mejorar challenge. y hacer So crecer esto que me let's parece grow in this. I think it is the lo most más important thing. importante. No sé si Un te pasó. Thank you. comentario, un Just allow comentario me one final que final me queda, comment. Aníbal. Aníbal, Digo, un poco la charla the viene talk was orientada justamente precisely a about todo lo que vemos all the de things toda that esta we combinación see entre regarding this GeneXus, y combination además de todo, of porque todo lo GeneXus que with podemos, agents and all the things that we are estamos doing haciendo hoy nowadays. día, But what we are y lo que most más nos excited about sorprende es is todo what lo que vamos we a poder will ir a be able to hacer, do, que tiene because tremendo the potential is potencial. huge, Y and nada, we are super estamos, como creo que excited, and intentamos we try to transmitir, muy convey that entusiasmados, feeling of excitement. And I ojalá hope las that personas you're que estén feeling junto con excited todo ese now, entusiasmo. Y at bueno, por least in part. supuesto, And agradecerles so thanks nuevamente again, and y quedar a we're disposición. available. You Estamos have our acá, contact details on the quedamos screen. Whatever you need, totalmente just a drop a disposición line, por si nos quieren contactar por cualquiera de and los we temas que can conversamos. discuss. And
Muchísimas gracias, Marcela. Thank you Muchísimas gracias, so much. That Gonzalo. was an excellent Excelente talk. Thank you charla. Gracias a everyone for todos por participating. participar. And Les let me cuento tell que you that este this webinar webinar va a will quedar be en hosted nuestro on our sitio website, genexus.com/webinars. www.genexus.com/webinars, y And you will también les also va a get the quedar el recording patrón una vez once tengamos it esto is editado. edited. So Gracias a thanks a todos lot y and nos see you vemos en la next time próxima. around. Chau, chau. Bye bye.